Star Citizen Live. He tenido que volver a rehacer el vídeo porque se ha cortado la conexión. Disculpas. Y bueno, vamos a ello otra vez. Hey everybody, welcome to another episode of Star Citizen Live. I'm your host Jared Huckabee, and joining us on this week's show, we have a show that's a bit different than normal, and I'll get to why it's a bit different in just a little bit. I want to introduce our two guests, both of whom I believe is the first time. Para tratar de hacer esto más ameno, simplemente ahora es la presentación. Nos presentan a estos dos desarrolladores que trabajan en cuevas y que, bueno, llevan trabajando en cuevas los 2 últimos meses y realmente lo que se dedican ellos en general es a desarrollar la tecnología de planetas. Y está comentando de que ha habido una conferencia en Roma en donde han enseñado a 50 desarrolladores de diferentes sitios los progresos que llevaban avanzados en lo que es el cómo hacer las cuevas, de cómo las están haciendo. Y entonces también nos comentaban de que a la hora de reunirse con el equipo de desarrollo para poder mostrar el trabajo que llevan, el progreso del trabajo que llevan realizado, lo que hacen es que hacen como una especie de cortos de vídeos y esos vídeos pues son la prueba de las fases en las que van desarrollando y las etapas por las que van pasando a la hora de desarrollar las cuevas. Entonces eso es lo que nos van a enseñar hoy. Vamos a intentar adelantarlo un poquito porque nos van a... Vale, aquí nos enseñan... So what you can see here, if you can see that screen now. En esta parte nos enseñan y nos comentan de que una vez empiezan a trabajar, lo primero que tienen que buscar es el objetivo de lo que van a hacer. Y ese objetivo tiene que estar en una frase, que es la manera de ellos de poder trabajar. Entonces, esto era lo primero que enseñaron para poder tener clara cuál era su meta a la hora de diseñar las cuevas. Entonces, esto lo que vemos aquí es un concept art, digamos, los primeros concept arts que hicieron, ¿no? para poder seguir adelante y desarrollar las cuevas. Is one of the concepts that we got in the very early stages of the R&D phase, which shows a kind of a rocky cave, I would say. And you know, thinking of caves, we needed to start somewhere, so it was a very good pick for us to kick things off. And let me show you a video from the very early stages of what we have done. Ok, en esta parte nos enseñan un estado temprano de lo que serían las cuevas y nos comentan cómo han utilizado la tecnología de las estaciones espaciales ya existentes para no tener que desarrollar una nueva tecnología y no tener que utilizar a desarrolladores que estaban ocupados en otras cosas para quitarles esas tareas. Entonces han conseguido utilizar esta tecnología y parece que se adapta bien. Aunque han encontrado diferentes retos, pues al tratar de hacer las cuevas de manera orgánica, dista totalmente de lo que es una estación espacial que está hecho por el hombre. Entonces las formas poligonales y todo eso. Entonces han tenido que... Han podido utilizarla, pero han tenido retos a la hora de usarla. Done here. So the question was, okay, how can we do it, right? And it was also not just a question of if we can achieve it visually, but also what kind of tech can we use? And are there any options available to us right now without actually inventing any new tech? So, you know, because new tech always involves a lot of engineers, a lot of time. And, you know, if they spend time on that, then they will be put off all the other things that they might work on. So it was really good that we actually had the layout tool that is used for all the space stations and truck stops right now. And we were asked if we could make it work using that same tech, but apply it onto something completely different, like something organic like caves. Because the fundamental difference here is that space stations are very rigid in the way they are built, very man-made, and right. You know, caves are the exact opposite. They are very organic, a lot of, you know, flowing shapes depending on what style of caves you are going for.
So the application was completely different, and therefore the challenges and the workflow and the pipeline Está we comentando had que to tiene come varios up with retos, que son was retos completely diferentes al different as aplicar esa well. tecnología por otra cosa, ¿no? Yeah, we really had to make sure that you never really see any kind of like grid or rectangular shapes, which you usually just happen to see when there's man-made stuff involved. But yeah, it also helped us in specific other cases. But yeah, we will get to that. So what you could see here on the video is the very first tests. Lo que está It's sleeping enseñando right es now, la but you could also primera see, iteración, las primeras pruebas que it zooms hicieron, out ¿no? right now. So what you can see here is kind of a cave flow already, like a cave layout with lots of tunnels and chambers that are Lo que sería pues eso, la cueva con sus túneles, sus diferentes cámaras. And, as I already mentioned, the truck subtech or the layout tool that we use, it's what it fundamentally does is putting rooms together. Which is great, comenta because que if you lo think que hace la tecnología of de a las cave estaciones chamber espaciales y las as a trastop, room, then this is exactly what we básicamente lo que need. hace es que So I can show junta las another video habitaciones, here. pone habitaciones juntas y que como si piensas en una One en una thing cámara de before una we cueva start, como una habitación, you pues just era saw ideal, ¿no? that, Utilizar la herramienta para eso. that we have like a couple of rooms just stacked right after another, and this is basically just one straight path, and we saw this works with a procedure layer tool, but what we also wanted to figure out was if we could have like branching paths and different directions the whole cave flows. Claro, aquí lo que decía es que tienen como dos habitaciones unidas, ¿no? Y que luego lo que querían mirar es que, o sea, cuando juntaron dos habitaciones con la tecnología esta, ¿no? Vieron que funcionaba. Entonces luego pues fueron más allá y lo que querían pues era tener una entrada como base, lo básico era tener una entrada de la cueva y luego una sección y ver si esa sección se podía dividir en diferentes secciones y poder añadir más cosas. And this is basically the next step. We made sure we have like an entrance and then some sort of like hub room or cavern. And this then splits in different directions and maybe can split into multiple ones whenever there's like some sort of hub room that allows that. So let's move on. So what we have just shown you now was more of a technical test, a very fundamental technical test. Can we actually put rooms together and therefore generate a cave? But we also had to not only solve the technical challenges that we faced, but also the visual ones. So what you can see here now. Claro, está diciendo de que si al poder juntar dos habitaciones podían hacerlo de una forma procedural, pero tenían sorteando lo que eran las dificultades técnicas. Pero no solo las dificultades técnicas, sino también las visuales. Is a cave chamber using assets that we took from the Hurston Moon aerial, since they resembled a lot of the typical cave silhouettes and shapes that you would find in a cave like that. And we put together a manually built cave chamber. So está diciendo que aquí han hecho una cámara de una cueva y han utilizado los recursos de la luna de Arial. Y los han puesto aquí dentro, pues tiene como todos los elementos que una cueva necesita. Acordaros de que esta la han hecho a mano. What was the reason for us to build a manual cave chamber like this? It was mainly built as a visual reference. So, let's say like a visual target. You build something manually, you dress all the corners the exact way as you would do it by hand. But as you know, building potentially thousands of caves manually by hand, chamber per chamber, is going to be a ridiculous task. So we will have to try. The next step would be trying to get there in a procedural way. Claro, está comentando de que primero han hecho lo que sería la forma manual de la cueva, para, como nos comentaron antes en el boceto, de que así de esa manera tendrían una meta a la que seguir o algo a lo que fijarse para seguir. Entonces han hecho una cueva de forma manual, una cámara de forma manual, para, digamos, para que sería el primer paso, ¿no? Después de ese primer paso, una vez todo hecho, de rellenar todo y ponerlo todo al gusto, como ellos creen que se supone que debería ser una cueva,
finalmente pensar en hacer eso de una forma procedural, porque hacer como 300 cuevas no tendría puto sentido, sería un trabajo titánico. And we have not only done one of these, but actually two of these. So the first one was more like an acidic cave, or sorry, wrong video. That was the second one, which resembles more of a rocky, sandy kind of cave. And as you can Claro, see, está diciendo que han hecho como varios bocetos de estos y que en este tipo de cueva podemos ver como una cueva rocosa arenosa. here now, there's a lot of very crude block out geometry going on. There's nothing final, no final textures. You won't see any fancy materials going on or anything like that, because at this stage, simply it doesn't matter to us. It's not important at all. Claro, está comentando de que ahora mismo no vemos nada elegante ni nada tal, porque realmente ahora no importa que sea elegante, eso no les importa a la hora de desarrollar la cueva para nada. Ellos buscan pues que el personaje pueda pasar sin problemas o que las cosas funcionen. Because in the end, we know that we can build a good-looking rock or a good-looking sandy surface, ground surface of some Claro, dice sort. porque al final ellos realmente si quieren pueden hacer que... The challenges are, or the challenge was the entire setup, the entire procedural. Claro, está comentando que ellos al final si quieren pueden hacer que una roca parezca de puta madre, luzca de puta madre o que el suelo sea arenoso y eso no tiene ningún problema. El tema es el ver si pueden hacer esta tecnología, ¿no? Si pueden desarrollarla. Layouting, the dressing of these chambers, and actually getting the quality and the fidelity that we are after. So that was the second visual manual test that we did, just to have some sort of variety in terms of where we might want to go. Because if you get stuck too much chasing one visual target, you might lose all the other edge cases that might potentially happen, right? Claro, está comentando de que han hecho varias, ¿no? Porque si tú te quedas como mirando demasiado una meta, puede que te atasques y que pierdas la mira de otras posibilidades. So that's why we came up with this second one. Let's go to the next video. Okay, so do you want to explain how this works? Awesome. So yeah, as Patrick already mentioned, we made our visual target, and then we wanted to see how far we can go with a procedural asset feature that we have in this procedural layout tool. And what you see there is we have a couple of assets embedded into those blue volumes, and we give them tags similar to what you probably have heard about the truck stop tag as well. And yeah, those orange boxes, they refer to a couple of those blue boxed assets, and randomize them through rotation or which. Claro, dice que lo que hace es que las cajitas azules que vimos antes están por... Vamos a acercarnos un poco. Aquí están, vale. Bueno, habéis visto las cajitas azules aquí, ¿no? Bueno, pues estos son los recursos, digamos. Entonces, con estos recursos, lo que tienen que hacer primero es diseñar, a ver hasta dónde quiere llegar la variedad que pueden desarrollar de forma procedural. Entonces, tienen esos recursos generados en cubitos azules y luego lo que comentaba de que esto es la tecnología que se utiliza también para las estaciones espaciales y los trackstop. Lo que comentaba es que luego esos recursos se meten en el cubo amarillo y el cubo amarillo randomiza esos recursos azules, pues se puede conseguir esa variedad, ¿no? Feature that we have in this procedural layout tool, and what you see there is we have a couple of assets embedded into those blue volumes, and we give them tags similar to what you probably have heard about the truck stop tag as well. Ahí lo hace de forma aleatoria, pilla todos los recursos. Yeah, those orange boxes, they refer to a couple of those blue boxed assets, and randomize them through rotation or which kinds of assets get spawned in either big or small ones. So we define a rule set, then we hand arrange them, as you saw near the end of the video. And yeah, once we've done that, we can embed this arrangement into parent volume, and this volume is just
one single placement within a cave, and it will look always kind of different. Like it will always spawn in. Claro, lo que están diciendo es que primero diseñan lo que quieren, lo arreglan un poco manualmente, después de que hayan hecho estas randomizaciones, lo arreglan un poco manualmente, y luego pueden empotrarlo en cualquier tipo de volumen. Y entonces así pues en ese espacio, digamos, que se crea en la cueva, pues diferentes tamaños o diferentes formas, ahí es donde nosotros percibiríamos lo que es la aleatoriedad de las cuevas y demás. Different rotated or spawned in assets. There's more to it, like probability settings, what we also have available on the planets. But yeah, this is just the baseline that is available to us. And we were actually pretty happy with what we could do with dice que están contentos con lo que han logrado. Yeah, asset sets. Como para no. Yeah. I want to say to D Dot and to people saying this is supposed to be recorded. No, we're live. I'm just staying out of their way and letting them do their presentation. So keep going, guys. Okay, all right. So you won't hear Jared talking a lot today. No, dice que no escucharemos a mucho hablar a Jared. Driving. I'm in the back seat. I'm just enjoying the show. Awesome. So this is one of the GIFs that we have. It simply shows the procedural routes that we were able to generate. That was one of the next steps. So, so we knew we could put these rooms together, but we wanted to achieve a more organically looking cave layout. So está diciendo de que esto sería el siguiente paso y es como hacen de forma aleatoria las diferentes rutas. Y decía que querían poner habitaciones juntas, pero que también quieren hacerlo de una forma orgánica. One thing that the tool allows us to do is actually just spawn rooms in certain or random distances from one to the other, but then have them procedurally connected by the procedural routes, which are the very rigid 90-degree blocky looking pathway. Vale, dice que la herramienta que tienen les permite poner diferentes habitaciones y conectarlas a diferentes distancias, pero las conexiones procedurales que hace pues son como bloques de 90 grados, ¿no? Que es un bote ahí. That you can see on screen right now. Yeah, this is this was basically like the very first test that we did. So that's why you have this rigid look. It's just boxes that allowed us to just see how the system works, and from there, obviously, we like tried to make our best to make it look more organic. Yeah. Dice que esto les sirve para ver cómo funcionaba la tecnología, si funcionaba, y a partir de ahí, pues hacerlo bonito, ¿no? Fuera orgánico y todo eso. But yeah, you can already see like those routes they split. You don't need like to have like a specific room that has different exits to spawn in new rooms. So yeah, that's pretty cool. Like just one graph and hit the randomize button and you get. Claro, está diciendo que simplemente tienes ahí una herramienta que le das al random y te va haciendo las movidas y que no tienes que tener habitaciones con puertas específicas para que se conecten a otras habitaciones. All of those variations without any additional effort. Yeah, so even though this is quite rough still, and we stick to a very rough and block out kind of style when it comes to our cave chambers and the assets itself, because it really was about the setup in these early stages. Let me show the next one. Yeah, I can talk about that. Sure. So next step, I already teased that, was to make sure it looks a bit more natural. So we check what kind of metrics we want to have for those routes and how to make sure that they don't look so rigid. Está diciendo que el siguiente paso, después de ver que la herramienta funciona, es tratar de hacer que las rutas pinten orgánicas y pues tenían que fijarse en el tema de cosas como las métricas, ¿no? Que no pareciera como el Minecraft. You have a bit more organic shapes, and in that video you see just 2 rooms connected with one of those routes, and we also made sure that they have those procedural assets within them, which we showed earlier. And the
the nice thing now is we can just randomly generate two of those different rooms that get connected by also randomly generated routes. And then the next step is to randomly generate the content within those routes to make it look more diverse, interesting, and of course, a more natural, organic look. Está diciendo que el primer paso es, una vez que hayan podido añadir la tecnología procedural también a las rutas, pues también añadirlo, o sea, primero las habitaciones que tengas la tecnología, luego las rutas, y luego añadir todavía más cosas para que dé esa sensación de variedad y despertar interés. Y la verdad es que es una animalada. Entrances. Yeah, that would be the third big pillar we looked into. Nos van a hablar de las entradas de las cuevas. Yeah, it's basically another type of room, but obviously when you have a cave, that's like the first thing that you see, and there are so many different variations that we made sure to figure out what can we do, how does it feel to approach it, go through it. We have a couple of variations of these. Just go through all of them. Yep. Nos está comentando de que las entradas es como si fuera otra habitación y que bueno, que es lo primero que ves, así que es bastante importante. Voy a enseñar otra variedad de las entradas que han diseñado. Yeah. All right, so we tried to test a couple different ones, and we realized quickly that there are quite many considerations that have to be thought of, quite many things that have to be thought of when it comes to entrances, because entrances dictate a lot of different aspects when it comes to caves. For example, if you have a tiny entrance, of course you will not be able to enter with your vehicle. But it doesn't always have to be, tiny crevices in the ground. It could also be, for example, a huge crater in. Claro, está comentando de que las entradas pueden condicionar bastante a la hora de cómo se comportan las cuevas. Por ejemplo, si tienes una entrada muy pequeña no podrías introducir tu vehículo. Pero que las entradas no simplemente tienen por qué ser esa pequeñita entrada que vemos de la cueva, que puede ser como una brecha enorme, ¿no? Como vemos aquí. In the ground somewhere that simply encompasses or inherits an entire cave system underneath itself. Stuff like that. So Pero puede ser que una de estas grietas es que tenga un entero sistema de cuevas así debajo, ¿no? Todo como este sistema. Well was the sinkhole, which many people were quite excited about. Maybe we have a video of that. Let's see. We do one of those. Yeah, maybe this guy. Here. Yeah, maybe. Yeah. Okay. Let's see. That looks like sinkhole. Claro, esto es una de las cosas que decía que la gente estaba bastante entusiasmada con esto, ¿no? Que es el pozo este de entrada. No sé si acordáis de que enseñaron por ahí en un vídeo cómo se veía aterrizando aquí a una Gladius, la cueva. Esto puede ser muy interesante, la verdad. And when it comes to the implementation of these caves on the planet, we realized that from a technical point of view, at least in the very beginning, since this would be the very, very first iteration, and we are still in R&D, right? Claro, dice que es la primera iteración, que no nos calentemos. Were easier to implement than others. Claro. Dice que algunas entradas son mucho más fáciles de implementar que otras, así que no calentarse. Putting a sinkhole onto a flat surface is easier than figuring out slope information on the planet and then try to embed the cave entrance properly on on a cliff face or something like that, which is much trickier, right? Also, if you have a gigantic cave system and you put it on flat terrain, you can kind of ensure the cave never clipping out of the planet's surface again, since the first couple modules kind of lead you down far enough. So, it's never going to cause problems. Claro, está comentando de que, bueno, una de las cosas que es jodido es que una cosa es poner así el truñote, ¿no? La cueva. Y otra cosa es empotrarla en lo que sería ya un planeta hecho, o la superficie de un planeta hecho, que eso ya es más complicado, ¿no? Para que quede guay.
Y luego el tema de que uno de los problemas que se encontraron, bueno, una de las soluciones que pensaron era que era interesante que tuviese, pues, hubiese como 2 cámaras o así de profundidad suficiente como para a la hora de desarrollar la cueva, pues la cueva no se saliese por fuera de lo que era la superficie planetaria. It's a lot of edge cases like these that we discovered during R&D that we have to, notice and then think of and write them down, and kind of these problems, these edge cases then ultimately form the final workflow and the pipeline that we set up and that we work on during that time. Yeah, in those cases, it's basically about, is it something that we have to adapt our workflow to, or might it even be feature related, like specific tech that we want to use differently? Figuring all of that out is it takes time, but it's satisfying to see that everything works at one point. Claro, están comentando de que cuando van haciendo las cuevas y cuando van haciendo todo, ¿no? Lo que están comentando aquí de cómo hacemos lo de empotrar, cómo hacemos tal, que surgen otra serie de problemas y lo que hacen es apuntarlo en un bloc de notas y luego pues una vez tienen todo apuntado dicen que eso es lo que marca las pautas para lo que tienen que hacer en el trabajo, que condiciona su trabajo a la hora de qué es lo siguiente que hacer e incluso de llegar al punto de si una tecnología pues la quieren usar de manera diferente. Pero dice que es realmente satisfactorio ver, o sea, pasar por todo eso y ver cómo las cosas van funcionando. So as you can see here, it's basically a lot of holes in the ground, or it's a lot of holes in the ground. It's a lot of holes in the ground, or the new title for this episode. Yeah. Crevices in some cliff face or whatever. We even tried out things like gigantic tree stumps that are rotten down, and on first glance you wouldn't even recognize it as a cave entrance at all, but then you actually see one side of the stump is kind of torn up and it reveals like a little entry, and that's something exciting. A ver si lo he entendido bien. Ha dicho que han pensado en la posibilidad de raíces de un árbol, ¿no? Que de repente que de primeras no lo ves, pero que puede que de repente si te acercas veas una pequeña entrada para esa cueva. Han pensado en esa posibilidad. If you're just wandering around exploring a forest and suddenly you see this odd-looking tree stump and you go closer and suddenly there's a gigantic cave behind it, right? So that from an experience point of view, we think a lot about that. Like, how can it be exciting to find these caves and to enter these caves, and because está diciendo que sería, o sea, que pensaron mucho en lo excitante que podría ser el encontrarte de repente estar en un bosque y encontrarte pues entre las raíces de un árbol grandote, ¿no? Es una pequeña entrada de una cueva y ver una cueva gigantesca, ¿no? Las sensaciones que traería. The entire progression belongs to ultimately makes up the experience of that entire feature. I was actually literally just thinking the same thing. Like, the big giant sinkholes in the ground are great from the idea that, you could take your ship, whatnot, and then, just like lower down, VTOL down inside the cave maybe. And that's going to be a cool experience. But the idea that you could just be wandering around, you see this tiny, kind of hidden opening there. Is that a cave? As you go through and having to squeeze through. I'm claustrophobic, so I can't do it in real life, but I would love to be able to do it in video games. Claro, está comentando Jared que sería genial eso de poder llegar con tu nave, ponerlo subetool y descender en una cueva de estas, pero que también sería una experiencia quizás todavía más impresionante el ver una brecha pequeñita, ¿no? Y darte cuenta de que ¿no? Si eso es una cueva o no, y de repente acercarte y ver una cueva de la hostia, que sería una experiencia súper excitante, y que en su caso, que es claustrofóbico, que no lo podría hacer en la vida real y que le gustaría poder hacerlo precisamente por eso en un videojuego. Yeah, it's actually pretty exciting. Like once you everything comes together and you place it on a planet, and you can really see the players getting excited once they are in a ship and maybe see one of those holes, or if they get strand landed on the planet's surface and figure out how to leave, but then they just fall down like a sinkhole or something like that, and suddenly they have like a big cave system to explore, or at least to get out to. And there were a lot more crazy ideas, of course, like what if we ever get water surfaces in? This is all R&D, right? We don't have any of. Quieto ahí.
Han dicho superficies de agua en las cuevas. Un momentito ahí. Antes de eso ha dicho el otro que sería la hostia que llegara un jugador a un planeta, aterrizase y se cayese por una cueva y de repente pues, o se cayese en un agujero y de repente descubriera un sistema entero de cuevas y tuviera la manera de salir. Que tienen muchas ideas locas, ¿no? Como of these features yet, but we believe that the more can be added to the game, the more opportunities we have to implement other features and use other features to make them even cooler, right? So speaking of water surfaces or even waterfalls, so what if you suddenly fly into a waterfall and suddenly there's a cave entrance behind that, right? Stuff like that. Ay, dicen claro, que a medida que vaya evolucionando el juego, pues tendrán más herramientas para poder trabajar y para poder incluir cosas más interesantes a las cuevas, ¿no? Y que cómo sería, ¿no? El hecho de ver una cascada y atravesar con tu nave la cascada y entrar en un sistema de cuevas. Todos sabemos cómo sería, joder. Queremos verlo. But of course we have to prioritize. As I said, some caves are technically possible right now. Some of them will require a bit more work and other features to exist in order to make them work. Yeah, exactly. Yeah, so just to wrap up the entrance thing, the next step for us was to not only figure out what kinds of entrances we want to have, but also how to make them look diverse, because you can imagine if you have like this tree stump entrance, you will recognize. Vale, tenemos entradas, pero ¿cómo hacemos que las entradas se vean diversas y varíen, ¿no? On like a different spot on the planet, because eventually we want to have like thousands of caves on a planet's surface at one point in the future. So if it's just that one entrance, even though like everything beneath is differently procedurally generated, you want to make sure that the entrance still looks different each time it's generated. So in that case, we just took one of the like tiny sinkhole ones and added our procedural assets to them. It's just really rough, basic geometry set up as a group, and just try to figure out, hey, can this work? Can we actually make sure that it looks like a, let's say, like a crack, or let's have like huge boulders like surrounding it, something like that. So all of that works out pretty well. We don't need to make that many like unique. Nada, pues estaban pensando entonces, bueno, pues podemos pillar aquí el cachito este de la entrada y le aplicamos la técnica procedural, que eso lo hacemos todos los días. Y dice el tío, pues ahí todo con toda la pachorra, ¿va? Y la verdad es que funciona de puta madre y tal. Así que se ve todo variado. Joder, qué máquinas que son. Unique entrances. We only have a couple of archetypes, and then we add our procedural content to them and make sure that it always looks a bit different. Let's continue on, right? Yep. Yeah, I can show the next one as well quickly. This one? Yep. Yeah, this is just one of the entrances actually placed on Daymar. Las entradas en Daymar. Which was a really good feeling, seeing one of those tests we did earlier and having it on a planet. And claro, dice que es una cosa cojonuda el ver uno de esos test que estaban haciendo y verlo por fin en el planeta, que bueno, en este caso es una luna, que es Daymar. It simply shows that there's good potential that those caves will embed really well into already existing environments. As you said, Jared, so maybe there will already be an existing rock cluster that we can simply mimic for the cave entrance, and people will have a really hard time finding it because, you know, it's going to look just the same as anything else that you see around yourself. So it's... Claro, decían que una de las cosas que pueden hacer es que quizás puedan pillar el entorno, por ejemplo, de Daymar en este caso, y como mimetizar una bueno, mimetizar lo que es la geografía de aquí, directamente hacer que una de ellas sea una entrada de una cueva. Entonces, hacer realmente jodido el encontrar la cueva de esta manera. It's going to be tricky. Some caves might be really hidden. I expect the community to make some kind of spelunking travel guide eventually. Está hablando de un juego que se llama el Spelunking, que va sobre cavar y demás. Probably start
documenting what types of cave it was and what kind of entrance it has. And yeah, exactly. Lots of gameplay opportunities actually for caves. There are, for Claro, that as well. dice, dice Jared que sería interesante el poder documentar cuando vayas a la cueva qué tipo de cueva es, qué tipo de entrada tiene y todo eso. Y dice el desarrollador que exactamente, que hay muchas oportunidades para el desarrollo del juego, o sea, para la jugabilidad. Ideas and just slowly just build the baseline and make sure the tier 0 version works, and then we just add. Tengo que decirlo, vamos a ver. Todos habéis visto Indiana Jones, ¿no? Cuando va ahí por el cáliz y todo ese rollo. Y va leyendo el libro ahí de los pasos y tal, y el salto de fe y todo el rollo. ¿Os imagináis eso ahí en una cueva? Tienes que hacer esto y si no lo haces te vas a la mierda. Tienes que pensar ahí, deducir lo que tienes que hacer para sobrevivir. Puede ser brutal. What comes next? So in that video, so at one point we had an idea. We have our procedural assets, those rocks that I showed you, and the idea was to so can we actually work with bigger assets? Because before we had unique rooms like the shell, the outer walls, all of that was uniquely built, and we just added assets on top of that, like rocks and a couple of pillars. So we filled out already existing chambers, basically. Exactly. And for that, we would need to create a couple of different chambers that are handmade. And we thought, hey, why not test if we can change the walls and the whole layout for the room itself through procedural generation. So we just made a couple of really basic asset shapes. Ok, aquí estamos hablando ya de la gran liga. Esto es otra puta liga. No solo están diciendo claro, de que ellos a la hora de hacer las habitaciones y que las cosas se forman de forma procedural, como que llegaba a cierto punto que se repetían, ¿no? Entonces llegaron al debate de decir, oye, ¿y por qué no hacemos que también los muros de la cueva sean procedurales y se empiecen a hacer aleatorios? Resembling walls and ceilings. And yeah, place our procedural volumes there, and at one spot you have a ceiling that might appear or not. Yeah, but it was quite random. So again, we go from test to test in order to see if it works, but also to discover all the things that don't work, that cause problems and all of that. Está diciendo lo que hacen es, digamos, ellos asignan un espacio, un volumen, ¿ok? Y en ese volumen, pues puede ocurrir la aleatoriedad, ¿ok? Entonces, a partir de ahí empezaron a trabajar y empezaron a decir que, claro, que una vez empezaron a hacer eso, que tenían que mirar también si al randomizar eso, cómo quedaba, ¿no? Si se veía bien. Entonces encontraron también problemas a la hora de hacer eso. Because if it works, it's all fine, but if it doesn't work, then that's the time when we have to do adjustments. That's the time when we have to go back and rethink our workflows and rethink our approaches. Yeah. So that's why in the very beginning, we had a gigantic list of things that we wanted to test. We're going through that list one by one. We're taking notes. And then as we go through all of these during our R&D phase, we realize that the list becomes bigger and bigger and bigger. And every now and then we have to sit down, get into a meeting room or whatever, and then reprioritize and rethink everything. Claro, está diciendo de que ellos empezaron a anotar todas las movidas que tenían para probar en una lista. Y a medida que van probando esas cosas, de repente surgían más cosas, más anotaciones, y que se dieron cuenta de que cada vez tenían más cosas que hacer. Y no solo eso, sino que cada anotación que hacían de fallos que había, tenían que sentarse, reunirse y cambiar las prioridades del desarrollo que estaban haciendo. In order to, not go crazy. Yeah, it's actually interesting how many scribbles we did on whiteboards and in our notebooks. Claro, es interesante, dice que es interesante el saber la cantidad de notas que hicieron en pizarras y en bloc de notas, ¿no? Que hicieron una barbaridad. Y que tenían que hacerlo de esa manera para no volverse locos, porque imagino que sería cantidad de cosas, de posibilidades que probar. Microcosm, not just of Star Citizen as a whole, but of all video game development as a whole. Exactly. What you guys just heard was the reason why it's so hard to say, in the future, this is going to have this and be able to do this, and this is how it's going to work. It's game development. Claro, está diciendo Jared que precisamente lo que acaban de comentar ellos es lo que sucede
Star Citizen en gran parte, ¿no? Y por qué cuando se dice es muy difícil cuando decimos en el futuro vamos a tener esto y va a trabajar de esta manera y va a funcionar de esta manera, precisamente porque te vas encontrando la hostia de problemas, ¿no? Y es una de las cosas que nos dijo Pedro Camacho en la entrevista que le hicimos en Punto de Salto, en el podcast, que nos comentó que Star Citizen era como precisamente como ir a minar una roca gigante, ¿no? Que nunca sabes, de repente estás minando una roca y puede haber un desprendimiento por aquí, o de repente te surge agua de algún lado y eso no lo puedes controlar. Entonces, a medida que vas escarbando en el juego, ¿no? Te van saliendo cantidad de cosas diferentes. Because no one can tell so early on, especially so early on. Yeah, and on top of that, I mean, we could have at one point just said, hey, let's build our uniquely made rooms and ship caves like that. We could have stopped there, but that was not our overarching goal. That was not the high level goal. Exactly. We had, so. We wanted to have as much. So the visual quality had to match what we wanted to have, and also we wanted to have lots of diversity with as less as possible in manual work that we had to put in there. Pero está comentando que ellos lo que querían hacer era encontrar el equilibrio entre lo visual cuadrara con lo que ellos tenían que hacer, con la variedad que querían tener y tratando de que esto tuviera que tener la menor intervención posible de mano de obra. Yeah, all of that, those ideas with a layout we mentioned, which we are showing off right now, all of that was sparked by the ambition to have something that really drives the whole procedural technology that Star Citizen, wants to build on. And in that video you can at least see that large structures work. We used a big room for that, but we figured, it's still a bit random because you have your isolated ceiling that appears or disappears. You have your isolated wall that supports that ceiling. But if that wall doesn't appear, then the ceiling just floats. And that's something that, we didn't want to have. So one of the thousand. Claro, está comentando de que una de las cosas que persigue Star Citizen precisamente es esa forma procedural para poder trabajar y sacar el proyecto adelante. Y que uno de los problemas que se encontraron es que vemos que realmente la aleatoriedad de las rocas que aparecen aquí funcionan, pero que tenían problemas, porque claro, en algunos casos funcionaban si había muro, pero en algunas partes igual no había muro, no había pared, y como que se veía flotando y quedaba fatal. Cases we discovered. Exactly. And we had to figure out, if we really want to do this, we have to make sure that the internal logic works. It has to be bulletproof. So you can imagine like that. On one side you have complete randomness and a super procedural system, but with no logic behind it really. So we could just throw a bunch of these volumes and have things pop up, but there would be no order, no structure to them. So claro, decían que por un lado tienen una herramienta procedural súper potente, pero que por otro lado no tienen lógica que soporte esa herramienta de aleatoriedad. Entonces simplemente que tienen un puñado de cosas aleatorias sin sentido. We had to introduce more control and to get that logic in. So that's how you shift back from the complete randomness side more towards the control side. But then we noticed, we have so many of these groups and modules now, and they are quite handmade and hand-tailored. Like the content itself is still procedural, but the groups and the modules that we built from that procedural content are still too manual, too bespoke, I would say. Claro, está comentando de que lo que había que tratar de buscar era el cómo alejarse de esa aleatoriedad de locura y poner un poco de freno, acotarlo un poco esa aleatoriedad. Lo que pasa es que que todavía aunque haya cosas procedurales, todavía sigue habiendo demasiado trabajo manual en lo que están haciendo, en este estado que están mostrando. Yeah. And so we had to dial it back again. And so by doing that back and forth, you find that perfect, center, the perfect balance of the two. Vale, dice que yendo pues apurando lo que sería la aleatoriedad y acotando y haciendo esas variaciones,
que llegas a un punto más o menos factible, ¿no? Un punto interesante donde tienes ahí un término medio. Having enough randomness and procedural content that provides you with, the variety that you want, but also on the other side, the control that you need in order to make it look right. And you really have to dig through all of that. We could have, as I said before, we could have stopped at any point, but we knew we could get there. We just had to push forward and really brainstorm a lot and test a lot of things until we got there. Está comentando de que sabían que podían haberse detenido mucho antes de llegar a este punto, pero que también sabían que podían llegar ahí empujando, ¿no? Y presionando y teniendo tormenta de ideas y demás que podían llegar, y pues ahí pues han llegado, ¿no? For that video, what you see here, just the context. I said before we had our isolated assets, ceilings, and all of that. And this is basically a room that we prepared in where we have large volumes that embed specific areas within the room. And we built predefined arrangements for this section in the room. So we always know where this content will spawn, and you have walls, ceilings, all of that has its own arrangement, and it will switch out all of that in a random interval. Madre mía. Lo que han hecho ha sido que han pillado como determinados volúmenes que pertenecen pues a ciertas paredes, por así decirlo, a ciertas zonas, y como que las han acotado. Las han acotado permitiendo que haya aleatoriedad en ese espacio. Entonces de esa manera consiguen la variedad, pero sin que se vaya de madre. Es un trabajazo, ¿eh? So yeah, sometimes there are walls, sometimes there aren't. Maybe there's a low ceiling or a high ceiling, but all of that is supported with all kinds of other assets that spawn together. And yeah, in that room we had maybe I'd say 6 different sections, and all of those get randomized independently. So the room would always look different. So something that you can see here is what. Claro, dice que en la habitación tiene como 6 diferentes secciones y que todas se aleatorizan de forma independiente, así que siempre vas a tener variedad en la habitación. Is a cave that we have already shown off during the ATV. This is one of the caves from our earlier stages. It's basically a fixed cave shell. One of the caverns is basically a fixed geometry with a fixed ground and a fixed ceiling. It cannot change, but we fill out that space that we have procedurally. So during one of the update meetings we have with our leads and directors, they basically asked us, okay guys, that's awesome. It kind of, the room varies up by quite a lot already, but what can we do with the ground and the ceiling? Can we disrupt? Claro, ellos decían que luce todo de puta madre cuando hicieron una reunión, cuando se juntaron para hacer una reunión de estos de desarrollo, pero que qué podían hacer con el suelo, porque el suelo se ve muy plano, ¿no? ¿Qué podían hacer con eso? The space even more. Can we introduce more verticality? Can we, for example, heighten the ceiling, lower the ceiling, or claro, podemos restructure the ground hacer cuestas abajo, cuestas arriba, más verticalidad. So that was quite a big one. And in the next step, we presented them our solution. Vale, aquí nos van a presentar la solución para ese tema. You come and you show up your work and like, that's great. Can it also do this now though? That's a wrong video. Is it this one? No. If you want to show up the... Oh, this one. Okay. Yeah. All right. So what you can see here is that we have basically dropped the entire cave shell that was a fixed geometry, and we simply transported the ground into every single module. So we would not simply fill out a cavern anymore, but we would let the modules not only fill out the content of a cavern, but build the cavern itself. So it would come with the walls, it would come with the floor. Vale, están hablando de que lo que han hecho es que han llevado como el módulo al suelo. Al suelo, imagino que las superficies que ya tienen diseñadas.
Entonces, lo que han hecho es que ahora el propio módulo como que construye la cueva alrededor de eso. Es el propio módulo el que hace la cueva, ¿no? And so on. And by swapping out these modules, instead of having a flat ground, suddenly you would get a pit, or a huge wall, or a plateau, or anything like that. Está diciendo que cambiando estos módulos, lo que ahora puedes obtener es, pues igual tienes en un sitio un pozo o tienes un muro, que dependiendo, ¿no? Yeah, and this was a really early test for that kind Claro, of... para que entendáis, lo que nos están enseñando aquí básicamente es, si tenemos lo que es el suelo, ¿vale? Este sería el suelo. Lo que hacen es que los módulos como que se ponen alrededor del suelo, ¿vale? Entonces, pues aquí puedes tener un hoyo, aquí puedes tener un muro, de eso va el rollo, ¿vale? of approach. So like all of those 4 sections just use 3 different modules, archetypes you could say, pit, flatness, and plateau, maybe even a wall piece. But yeah, basically the only really static thing is just the floor that the player has to traverse, and for that we can maybe show off what we figured out at one point, but maybe let's just keep the video to show the ceiling as well, because that's also part of the whole generation. It was quite nice for us to see how different a single room can look if the ceiling suddenly drops quite high, or you get all kinds of different... Dicen que es increíble para ellos el ver, o sea, fue satisfactorio el ver cómo moviendo el suelo o variando el suelo, como veían que la misma habitación cambiaba, ¿no? Feelings from a single room depending on the ceiling height. So overall, we realized that we have 100% of the space available to us, and the biggest visual change came by contracting that room down to its narrowest possible version, and then again expanding it and getting all the variations in between to always make it look like it was a completely different room. Claro, otra de las cosas que hicieron fue el encontrar esos espacios, las habitaciones de las cuevas y el expandirlos. Y así de esa manera también no solo tenían las diferentes habitaciones con variedad, sino los diferentes tamaños de habitación, dando más variedad todavía. Cavern. Yep. So no, this one? Go back. Yeah. Yeah. More, yeah, that one. Yeah. So one of the next challenges was actually running through these caves, and then we realized, okay, this is quite harsh. So we have a lot of rock assets and everything scattered within these caverns, but it's really hard to traverse. There is stuff everywhere, right? Claro. Dice que might be... Dice como que ya tienen hecho el tema de las cuevas y tal, pero que ahora es el problema para hacer travesía, porque está por todos lados, ¿no? Realistic, but it's not good for gameplay reasons. Claro, right? es realista, pero no es bueno para el juego, no para el gameplay. Or constantly, walk over super bumpy surfaces. It simply isn't fun. So, and when it comes to traversal, that's the time when we first started talking to level design, since anything that includes player movement heavily impacts design. So that's when we basically got another department on board when it comes to building and further. Claro, está diciendo que aquí es cuando llegaron a la conclusión de que, bueno, pues que tenían que meter otro departamento a bordo, que se apuntara al tema de las cuevas, porque pertenecía al diseño de niveles, que era pues el tema de personajes y todo eso. Going through the R&D phase of these caves. And as a side note, we mentioned that we worked on the procedural planets before. So when we built all of those, we had like no designer could really be involved in the whole traversal part, since the whole service is just procedurally generated with all kinds of assets. So with caves and that manual control and the rule set that we define, like even in that early process where we can define how the workflow should be, we felt really comfortable with getting design into and then making sure that there's enough freedom for traversal design, level design, to make sure that the experience for the player is as good as it can be.
Dice que una de las cosas que aprendieron a trabajar en los planetas, ¿no? De todo eso procedural, que ya lo vieron en las primeras etapas de cuando estaban haciendo las cuevas, que ellos querían ya desde un principio que hubiese suficiente espacio, suficiente espacio, madre mía, suficiente espacio para poder realizar el gameplay o poder hacer movidas en las cuevas. So the next one is going to be a video that, or a section of the video that we have already shown at the ATV. So we went back and we said, okay, so traversal, or ensuring that the player always has a path to walk on, will have to be. Estas son las cosas que ya nos enseñaron en los ATV anteriores que estaba comentando. Simplemente esto viene siendo que el color naranja es espacio para que otros desarrolladores puedan poner movidas, desde misiones hasta cajas, hasta cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo del juego, ¿no? Así de actividades y demás. Y luego la zona azul sería una zona que bajo ningún concepto podría ser bloqueada por la generación procedural de cosas, al igual que la naranja, y sería el camino por el cual nos podríamos desplazar los jugadores. Part of our cave building process. So what you can see here is we lay down these blue paths. These will ensure that those will always stay empty. All the procedural content will be built around that. And that way we can ensure that the player will always get from A to B without obstruction and so on. The yellow, the orange spots that you see in there are placeholders. Está comentando eso, ¿no? Simplemente que querían asegurarse que el azul, el jugador pudiese ir de A a B sin tropezarse con nada, ¿no? If we reserve space for the player to walk on, why don't we reserve space for the player, or basically for design content to appear? That's why it's only like orange patches for now. But it could be anything. Sería para contenido, pero realmente podría ser para cualquier otra cosa, no solo para contenido. All of them have a fixed size right now, but they could be just as big as a room or as small as a rock, so it doesn't matter. We simply wanted to, in a meeting, tell them and demonstrate that, guys, you will have enough and plenty of opportunity to put all kinds of design contents within these caves. Yeah, without it getting destroyed by the procedural content that changes around it. Claro, ese es el tema fundamental, es eso, ¿no? Que cuando pongan esas zonas naranjas, precisamente que cuando aparezca el tema procedural, que no se lleven las cosas por delante, o que de repente nos encontremos a un NPC o cajas o un objetivo de misión dentro de lo que es la propia roca, ¿no? Como pasa en algún juego que otro. We imagined you could place down like little like outpost of NPCs or something like that for combat opportunities, since the designer will always know, hey, that spot will stay empty. I think that's a good time to address something. I've seen a lot of questions in the chat. Folks are asking a lot of, obviously, as happens every week, a lot of game design questions. And these are our planetary content tech team. They are developing this tool. They're showing you the development of this tool, at which point they will then give it to design, and design will then come up with all the things that you can actually do in caves. So we're actually a step before what you would normally see on something like on ATV or Inside Star Citizen. So these aren't the gameplay guys. They're not going to be able to tell you what you can do in caves, how caves will work, whether it's going to affect comms, or all great questions, awesome questions, but this hasn't been handed over to design yet. They're still developing the tech, and that's what... Vale, está comentando, discordando, bueno, que el chat está que arde de la gente preguntando cosas, y está comentando de que este es el equipo de desarrollo de planetario, que no tiene nada que ver con el desarrollo de contenido que vendrá más tarde. Pues están bombardeando con preguntas, entre ellas pues cómo será la experiencia de las cuevas, y una bastante interesante, si las comunicaciones afectarán dentro de las cuevas, pero que no las van a responder ahora porque esto es como antes de lo que sería el contenido, de rellenar el contenido, es como el estado previo, ¿no?, a esas cosas. Yeah, too early for all of that. Claro, demasiado pronto para... Too many fundamental questions that have to be answered before we can move on to that. Claro, dice que hay demasiadas preguntas fundamentales todavía para poder movernos hasta ese estado, ¿no? For context, I mean, that's what we'll show next. Happened a bit later, but for the opportunity of talking about those empty spots, at one point design actually got to build something that can spawn in there.
But again, all R&D, all block out. Exactly. This is really just really early stuff and just ideas. Like there's nothing that we know for sure will actually get in there, but at least we have been able to stress test different situations, figure out, hey, does this work? Maybe not really, maybe change it a little bit. So you have modules that we could place down that have stalactites that fall down, and for example, you have this one module that can fall down, and you just procedurally spawn that in a cluster of stalactites that are static. So at one point. So see it as Claro, a está small. comentando de que son esos espacios incluso los desarrolladores pueden llegar a construir movidas, ¿no? Bueno, dice que aparte de eso, pues que tienen este tipo de cosas para ir probando, que incluso se pueden poner como estalactitas y pues pozos de agua, ¿no? O pozos sin más. Y bueno, pues para ir probando y las posibilidades son variadas. También pues comentaban antes de que incluso nos podíamos encontrar una situación de combate ahí o algo por el estilo, ¿no? Patches of hazards that could potentially happen in a cave. Yep. And as you can see here, they are quite, they are block out as anything else because we are so early, and it really, there's no point in having like final art right now. Also for these design challenges or these hazards, it was really just a technical questions. Can we do it at all? Can we implement it? Will it be possible? It doesn't matter what kind of design content it will be in the end. It's really just a question of possibility. Exactly. Claro, está comentando que una de las cosas que están preguntando es qué tipo de peligros podríamos poner en las cuevas, ¿no? Y que nos están enseñando pues lo que sería un diseño muy básico, rollo cubo, rollo Minecraft. Porque ahora mismo, como comentaban antes, no importa lo bonito que se vea, simplemente quieren saber si es posible poner ese recurso, ¿no? Lo bonito se puede hacer luego. Can realize it or not. Yeah, so you develop the tech, you let the designers figure out how to use it. Exactly. Yeah. But yeah, you see all kinds of ideas in there. So pits that could be filled with any kind of hazardous fluid, acidic pits or something like that. Yeah, that content, then we just use that content and place it around our rooms and just made sure it feels good. But what you see right now there is a bigger topic that we approached at one point. Can talk about that a little bit because traversal is a huge thing within caves, and we had different ideas in one of our first meetings that design was heavily involved in. The thought process basically was, okay, so we have our random design gameplay modules in our caves, and we make sure they are empty. Vale, está como hablando de poder hacer travesías, ¿no? De hacer como rutas o cosas que tienes que hacer, ¿no? Como puede ser parkour o movidas así, ¿no? A ver qué nos enseña. Spots to place them down, but what if design wants the player to actually force to have a specific experience going through the cave? And, claro, ¿qué pasa si está comentando ¿qué pasa si el diseñador quiere que precisamente se tenga una ruta específica, una travesía específica, si se quiere hacer eso, ¿no? Un reto concreto. Modules that we showed here near the end of the video, and those traversal modules could be anything, like the bridge that collapses, or a jumping puzzle, or climbing section. But but all hypothetical scenarios. Exactly. Yeah. Or space that you have to crawl through. But all of that, the idea was to have a room that is so small that just that module fits in that room, or cavern rather, and for the player to get to the next room, he has to go through this procedural traversable. Están hablando de que lo que han pensado que sería ideal tener como una especie de habitación más pequeña que pueda caber en una habitación más grande. Entonces de esa manera pues que el jugador tenga que pasar a través de esa prueba para poder ir al lugar siguiente, a la habitación siguiente. Make sure to stay alive. Con todo lo que se conlleva, el tema procedural de las habitaciones, ya sabéis cómo va. Las zonas que pueden tener los desarrolladores para hacer cosas, etc. Go to the next one. Yep. All right. So and still traversal. We also did some early tests
with a bit more exciting or at least interesting kinds of movement through the cave. So A la que nos está enseñando una de las as you can see, we travesías have vaulting posibles que puede haber, available, ¿no? which we just did a quick rough test, and also mantling. And the main point here was to simply see what our characters are capable of doing in the game right now. Claro, pues And lo que how much of pregunta... it can we implement or Claro, lo que pregunta, lo que estaban haciendo aquí es que a través de esto pudieron responder la pregunta de qué puede hacer el personaje en el juego y qué podemos implementar, ¿no? Dentro del juego para que el personaje pueda hacer esas cosas. ¿Dónde está el límite de la movilidad de los personajes? put into all of our modules, so the players will actually have to use everything that the player is capable of doing in the cave. So simple things like crawling, or vaulting or anything like that, or even lying down and then really squeezing yourself through some crevice or something like that. We try to build modules that basically will make the player use all of these actions in a reasonable... Claro, se refiere a que lo que tenían que ver, bueno, pues era cómo se movía el personaje, ¿no? Se hacía la croqueta, todas esas cosas, y si se podía agachar y arrastrarse y deslizarse sobre algo, ¿no? Y pues hicieron módulos para ver cómo el personaje podía comportarse y podía hacerlo de forma razonable. In a reasonable manner. Podía hacerlo de una forma razonable, sí. I see we need to hurry up a little bit for time's sake. So let's move on. We had that. Oh, yeah, we had that one already. So next one here. So we talked about the layout modular approach that we had for the rooms to make them look a bit more diverse. And Patrick mentioned that the request from directors was to have more ground breakup with those modules that we had. So for this to work, we first had to prepare a visual target. So what you see there is just a room, static placement, mostly at least. Estaban diciendo, los desarrolladores le preguntaron si podía haber más variedad de este tipo de módulos, ¿no? Entonces lo que primero hicieron fue hacer como esta habitación como objetivo, ¿no? Para poder llenarla con ese contenido. Making sure that there's some exciting ground breakup, and then we added assets with just a single button click, placing all of that down. But yeah, you see the path that we laid out, blue for optional and green for the absolute necessary stuff that shouldn't get blocked. By that we could make sure that the player, even if the room appears 2 times after another, the layout, you would never have the same paths available within the same cave. Sometimes you would have like a huge boulder that blocks a specific section of the... Claro, está comentando de que tenían como la sección azul y la sección verde, que sería como uno de los caminos tendría que poder ir y el otro no tendría por qué. Entonces dice que como que al volver a aparecer la habitación, aunque volviese a aparecer la misma habitación, el jugador no tendría siempre el mismo camino disponible, sino que podría estar bloqueado en una cierta altura y tendría que tomar otro camino. Yeah, room. And yeah, as you can see, we already placed a couple of those gameplay modules there. It worked. It's Ahí están los módulos que están poniendo, ¿no? And yeah, as we had that visual target ready, because right there you just see the randomness going on in there, we had to actually start dissecting all of that and making sure that the environment itself is procedural. And for that, we just show you quickly the way we approached that. We showed you with that procedural rock. Yes, very similar. Actually, the exact same way our assets get generated. Yeah. So you have a wall piece so 2 wall pieces that get spawned in, and then we arrange all of those wall pieces together with a ceiling piece to have this huge pillar-like structure. Then we embed that pillar-like structure that has all its tiny individual elements that get rotated and exchanged. Embed that further. And in the next step, we prepared a new module so that we have
so that we have a kind of like Lego approach. You could attach. Vale, está diciendo que digamos que una vez tienen lo que es la que estaban diseñando al principio, el cubito ese pequeñito, ¿no? Lo que sería una parte de la roca, y que luego pues como que la parte grande se divide en más pequeñas, y que sería como una especie de Lego, ¿no? Montado. Multiple pillar-like structures and then top them off with that top part, and they get also randomized. And So it's not like... Claro, sería como pillar un pilar de rocas y luego pues que tienen como una especie de parte de arriba, ¿no? Y la parte de arriba también sería randomizada, o sea que como que el pilar tiene varias partes, se divide en varias partes, y pues esas subpartes que tiene son totalmente random, entonces el resultado es súper aleatorio, realmente. Acotado, pero súper aleatorio. If you see a pillar in the cave, it might be made up of 5 sub-pieces, and every single one of these sub-pieces will be random and procedural in itself. Exactly. So that way we ensure that you won't really see the same large structures over and over again, but they will Claro, actually... está comentando que una de estas 8 piezas, ¿no? Pues tendrá como 5 subpiezas, y las 5 subpiezas, lo que estamos comentando, serán aleatorias y procedurales y aleatorias. Entonces eso nos asegura de que cuando veamos un monstruote de estos, que nunca lo vamos a ver igual, porque va a ser muy random. Change up. Yeah. And every single subsections of, like, let's say a huge cliff wall will change up as well. Mm-hmm. And the next step, after all of the modules get arranged together, we made sure we have one further step in which we have not only this pillar wall structure, but also the same approach for a pit or a flat surface, and all of those get referenced. And then we have our path layout for the room that we showed before, and we place those modular blocks into all of their individual places, and yeah, then we click the randomize button, and sometimes you get one of those pillar-like structures, sometimes you get pits that appear. Claro, está comentando de que al final lo que añadieron también fue lo que dijeron de los pilares, lo añadieron a los pozos también y al resto de cosas. Entonces que cuando en el caso de la entrada, ¿no? Que vemos aquí, que simplemente pues igual le dan al random, y que de repente pues tienes una cosa u otra, y van saliendo cosas totalmente diferentes. Muy guapo, la verdad. In those sections, and the room should look different every single time. It's just that the pathing still stays the same. The nice thing still is that if there's a flat surface that spawns, the player would never really like get the feeling of, oh, there's this one road that I always have to go through, since the rest of the environment merges together with those roads. Claro, dice que aunque veamos una zona plana, que el jugador nunca va a saber, o sea, va a deducir ahí rápidamente que eso es un camino, debido a la forma en la que se funde el resto de cosas aleatorias, ¿no? De las rocas, los pozos y demás. Porque porque tendrá esa capacidad, ¿no? De dar esa aleatoriedad, entonces no sabemos realmente si será un camino, tendremos que buscarnos la vida, ¿no? Problem was that a huge problem was actually that every single section of a room would have to be custom fit, and that kind of defied the entire thing of, you know, us putting as you know, the workload increased by so much that we thought we need another solution. We cannot build 180 modules per cavern. Exactly. We need to go even more modular. Yeah. And we ended up with an idea with a workflow where we built, I think we ended up with, around with 24 modules. Yeah, even and less. We dropped the fixed path that we set in every cavern before entirely. And now every single module would have its own path that is traversable, but we won't really care about how that path is laid out. So all these larger cave modules will be put together, and you will always be able to traverse from module to module, from layout to layout. But it all will all be random. Está comentando de que lo que tampoco podían hacer, llegar a un punto que tampoco podían tener 300 módulos diferentes, ¿no? Que al final lo que hicieron fue reducirlo a 24, porque aplicaron lo que estaban comentando antes de las rutas, ¿no? De las variaciones de las rutas y demás.
y que al final, haciendo esta forma random y como lo están haciendo, que el jugador siempre podrá ir de módulo a módulo porque, aunque sea procedural, estarán bien conectados los caminos al hacerlo de la manera que nos habían enseñado, de esa zona verde, esa zona azul, todo ese tema, ¿no? And procedural at all times, and that way we could reduce the 180 modules per cavern to 24, 180. not only per cavern, but actually for the entire cave. Yes. So by building further variations of every single one of these room modules, we can basically scale up or down the variation that we get within a cave quite easily. Claro, están diciendo que ahora pueden aumentar o disminuir la variación que obtienen en la cueva muy fácil. Y recordar que eran 180 módulos que los reducieron a 24, no 300. Yeah. I can actually show that off. Yeah, a little bit later. So, yeah, just as a quick overview, those are the modules. Not all of them are actually used. This basically was a very early test. Can we actually get rid of the whole layout pathing? Vale, nos at least enseñan for the todos los time módulos, being, ¿no? and make sure that as a baseline we have a completely procedurally driven cavern, which would allow us to be way more flexible and faster with the whole process of generating a cave. And yeah, we split that up in different sections. So you had your wall pieces, your flat pieces, pit pieces, and yeah, broken up in small, medium, and large sections. Claro, está diciendo que lo dividieron todo en piezas de pozo, piezas grandes, piezas pequeñas, y que de esta manera pues pueden trabajar mucho más rápido a la hora de poder hacer las cuevas. Arrange them just to get a rough feeling for all of that, and yeah, later down the line we dressed them more and added procedural content to them, which you can see in a later stage, but yeah, it will be shown in the video. Without all the walls and ceilings, you could already get a proper feeling of what to expect in here. Claro, dice que a medida que avancen irán poniendo más movidas procedurales, añadirán más contenido, pero que con lo que tienen ahora que nos podemos hacer una idea de lo que se va a esperar, de lo esperado, ¿no? De las cuevas. Yeah, I will skip a couple of those videos. I think that guy here, It's more of a final, at least in a dressed state. Yeah, the dressing is a bit more. yeah. What you can see is that it looks more detailed. It looks like we have increased fidelity, but actually we haven't. All we did was simply iterating over the block out cave asset set that we had from the very beginning on, because with every single stage that we went through, with every single iteration that we went through, we adjusted the entire cave asset set. So it grew. Claro, dice que aquí podría pensar que han mejorado la calidad gráfica de la cueva con respecto a antes, pero no es así. Simplemente lo que han hecho ha sido trabajar con ese sistema de bloques que tienen de procedural, ¿no? Y a medida que van trabajando, pues se va perfeccionando y se va viendo mejor. It's changed. We dropped a couple assets. We introduced a couple new assets. Yep. So this is how it organically evolved. But everything that you see here, it's all still placeholder. It's all still crude geometry. No final art. We will actually show that off later. Claro, dice que esto no es arte final. The last video. The very early stages of us exploring how caves would look like in a higher fidelity, as a higher fidelity version. It's been hard. Folks in the chat have been obviously very enthusiastic about the quality of the art that they're seeing, and I keep wanting to go, guys, this ain't even the final form. Claro, está diciendo Lando que la paña está como entusiasmada en el chat porque está diciendo, chavales, esta ni siquiera es la forma final, ¿no? Es lo que están comentando, que esto todavía está sin trabajar ahí, sin tener alta fidelidad, alta definición. Just wait for the rest. Wait for it. Yeah, so what you see in the video is basically we just selected all those volumes and say, hey, grab another arrangement of modular pieces and randomize the content within those as well. Yeah. So sometimes you get gameplay modules spawned in there. We also say those gameplay modules, hey, since we now can place those gameplay modules in a specific section, let's say a flat piece or something like that, a flat area, we know, hey,
it would make sense to, let's say, have NPCs spawning in there or minables. So we set the text and say, hey, all of that can spawn in here. That makes sense. No pool, please, because the flat area would just clip through. But yeah, we would have more context for all the gameplay content that can spawn within those isolated sections, which was actually... Claro, está diciendo que las secciones estas, las naranjas, ¿no? Las que os enseñaron, que ahí pues podrían exponer lo que quisiera, ¿no? Desde movidas minables hasta NPCs. Pretty neat. Más contenido del juego, cualquier contenido del juego. Control over. Quick disclaimer regarding the minables, it's all hypothetical. It's not planned yet. Yeah. Dice que hay un apunte rápido, y es que lo de los minables en las cuevas que no es nada definido ni está hablado, es todo hipotético, en plan, para que la gente no se le eche al cuello luego, ¿dónde están mis minas? So just fast forward a bit more. Yeah, just a quick thing. We also did tests with full screen. Yep. Okay. All right. We also did some tests with water volumes just to see, hey, how does it feel? How does it work? And we just made it really shallow, all of that. But we felt, hey, we could at least show that off, that we are at least looking into that and evaluating how much work needs to be done from all departments to make this a thing, like a so cave with water elements. And at this stage, we were slowly finishing off our entire to-do list that we have generated over the last couple months. We have managed to integrate design. We managed to solve most of our, biggest problems, I would say, that would really prevent us from generating these caves. In the weekly update meetings, our leads and directors starting to ask us less and less questions, which is actually a good thing, which means we are on the right way. Vale, dice que cuando estaban en este estado, que casi ya tenían pulidas todas los apuntes, las anotaciones, los objetivos que tenían marcados de los fallos que iban teniendo, que les impedían generar las cuevas, y que a medida que iban haciendo reuniones, cada vez tenían menos preguntas, lo cual es una buena cosa. And stuff seems to work. So we were quite confident moving forward and started talking to more departments than just design, like, for example, VFX and lighting. Yep, exactly. Claro, dice que a partir de aquí, de este momento, se vieron con más confianza como para poder empezar a hablar con otros departamentos, como los de efectos del juego y las luces. So, I mean, we could show that off all day long, all the different generations that we can get out of that. But to move on, yeah, let's show that here. So the VFX stuff or the lighting? Yeah, okay. I mean, okay. Yeah. Nos van a enseñar las luces. So does that? I hope it will loop. But yeah, so as Patrick already mentioned, different departments involved in our current. It will not loop. Yeah. Workflow, and they had to go into all of those procedure modules and figure out, hey, how can we actually make that work? That you have man-made lights in there, for example. Let's take the other one. Yes. Maybe? Claro, entonces digamos que le pasaron todos los módulos y bueno, acordaros no sé si os acordáis de que en el tema de los búnkeres que habían pensado en hacer las movidas modulares y ponerle a cada habitación su propia iluminación para que se fundiera más con el ambiente, y al final toda esa tecnología que van haciendo en un sitio pues se va aplicando para otras cosas, y en las cuevas pues evidentemente también se usará. Y en este caso nos estaban enseñando luces que eran del hombre, ¿no? Let's play it with VLC. Okay. Yeah. And the other thing besides man-made content is obviously organic light sources. Claro, aquí serían fuentes de luz orgánicas en vez de hechas por el hombre. Out what kinds of light sources you can have in a cave. So if we did realistic caves, you would simply go through pitch black rooms with a torch, right? There would be nothing going on. Yeah. But we want to add some visual interest. We want it to be exciting. We want it to be mystical or whatever, right? Claro, decía que podrías ir a una habitación oscura simplemente con una antorcha y ya está, pero que no querían que fuese así, querían hacerlo también interesante, como místico o algo así. Por eso tiene ese tipo de lucecitas así. So
we had to think a lot about, is there going to be man-made lights? But so are there going to be always man-made lights in caves? That would be weird. So why is every cave already occupied by some people, Exactly, right? yeah. So we had to think a lot about. Claro, dice que si todas las cuevas van a tendrían, se hiciera la pregunta, ¿no? Si todas las cuevas tendrían luces hechas por el hombre, que eso sería un poco raro, porque como que ya todas las cuevas serían habitadas, eso no sería muy realista. Natural light sources. How can we illuminate caves to a certain degree? Yeah. On that topic, as a side note, we plan to have different types of caves, obviously. Claro, ¿cómo podrían hacer para poner luz natural y, o sea, cómo podrá hacer eso, ¿no? Hasta cierto grado darle un poquito de luz a las cuevas. For the player, you would have like occupied caves with NPCs that live in there or hide, and then you could have already explored caves where you can find some kind of history of people who might have died in there, just ideas, but we plan to do all of that and then unexplored caves for the player. Claro, dice que una de las cosas que se plantean es que puede haber efectivamente cuevas que estén habitadas y que viva la gente allí, ¿no? O también puede haber cuevas en las que se haya muerto alguien y haya una historia allí, o cuevas que estén sin explorar, que tengamos que explorar. Player to be the first one to see Son algunas de las ideas que tienen pensadas, all the treasures, and then just imagine encontrar un tesoro también. Cave, it's completely dark, you have to find your way through it, and suddenly you get in this huge cavern with all those fireflies or bioluminescence going on, and yeah, we really can't wait to have something like that presentable and playable. Claro, dice que le gustaría pues eso, que de repente encuentres un tesoro, que de repente vayas a una habitación muy pequeña y de repente descubres una habitación enorme, todo llena de luciérnagas o bueno, todo lleno de luciérnagas ahí, que eso tiene que ser espectacular y que no pueden esperar a poder tener eso de una forma presentable para poder mostrarlo. Let's show some of the effects Yes. that will add more mood to the caves. So also really early tests just to see what is possible. Just using one of the caves that you have already seen in the previous videos. This is basically like a slight ice effect. So what if we wanted to make the cave feel cold, right? So we added the FX artist Caleb added some of these shimmery bits in the air and a little bit more fog and stuff like that. Claro, está comentando de que una de las cosas que pensaron de los efectos especiales es cómo poder hacer para dar la sensación de que en una cueva hace frío, ¿no? Entonces añadiendo pues esta neblina y estas pulsaciones blancas que hablaron con Caleb, que es diseñador de efectos y tal, y pues lo implementaron de esta manera para transmitir esa sensación de frío. Like that, but he has also done a couple more tests which I will show right now. Hot and humid caves, for example. Claro, so what if it's cálidas y húmedas las cuevas, qué pasada. So that was actually quite interesting. We could take any cavern that we already had and simply spawn a water volume in there and change the entire look of that cavern entirely. Claro, dice que ahora mismo lo que pueden hacer es pillar cualquier cueva que tengan hecha y poner agua en cualquier volumen y cambiar la apariencia de la cueva totalmente. Ignoring the rest of the procedural content that will still happen. Ignorando además el resto del contenido procedural que seguirá pasando, a pesar de que haya agua en ese volumen, seguirá generándose automáticamente la cueva. And my favorite one of Caleb's tests was this one. Yes. Este es uno de los test favoritos que hizo Caleb. Which is actually, I think it's worms sticking to the ceiling, and they are bioluminescent. It's not really alien. It actually happens in New Zealand. There's a cave like that. If anyone is interested in looking. Está diciendo que esto realmente no es, o sea, dice que es como gusanos que se pegan a las paredes de la cueva y que iluminan. Y realmente que no es alien ni nada por el estilo, sino que esto realmente ocurre en Nueva Zelanda. Parece ser que hay unas cuevas en Nueva Zelanda que son así. More into that. It's not that far-fetched. Yeah, it looks really fantasy-like, but if you actually look at all the references out there, you're like, oh wow, this is actually a thing. Nature does crazy. Claro, dice que parece una locura, pero que en realidad si miras las referencias y que la naturaleza a veces hace cosas impresionantes. Esto es una referencia natural. Yeah, exactly.
Okay, moving on to the asset progress. We're almost at the end, Jared. So sorry. Yeah. So we showed you like just white box assets for a test within the R&D phase. So at one point we felt good with everything we did so far, and wanted to move on with the actual art content. And yeah. Vale, está diciendo de que hicieron todos los diseños en la whitebox y que bueno, que estaban contentos con eso y que ahora pues como que querían dar un paso adelante. Y han dado ese paso adelante. What you can see there is like still a very early stage within the asset production, but you can already make out shapes and surfaces for those assets. Yeah. The white box set already was in place. We already knew what kinds of assets we wanted to have, which we looked into within the R&D stage. We just had to make sure that now they will look good. And, claro, dicen que como ya pasó el proceso de estar en whitebox, que ahora simplemente tenían que asegurarse de que pintaban bien, ¿no? And we didn't start our asset sets all over again. We simply took all the blockout rocks and all the blockout plateaus and grounds, everything that we had, and we basically, we started transforming them into the final asset. Yeah. Claro, dice que simplemente lo que hicieron fue pillar los recursos que tenían ya y transformarlos en el recurso final, darles ese toque final. So empezar a transformarlos, o sea que todavía no está. All the thinking work was already done by that point. Yeah, and now the last video. El último vídeo, que es este. The current stage, still not done, still. Dice que es el estado actual de la cueva y que todavía no está finalizado. In our opinion, early, but you already can get a grasp of how the cave will feel like. Que nos podemos hacer una idea de cómo se van a sentir las cuevas. But the art assets are looking already how they are supposed to. So we have more surface definition. We added some placeholder textures to our assets right now. They are much higher fidelity. Claro, están comentando de que tienen todavía zonas de placeholder que todavía están trabajando en añadir todavía más fidelidad a las texturas, que esto todavía no está terminado. A first iteration of ArtPass. Esto es el primer pase de desarrollo de arte, por así decirlo. That's already set in there. We have some ground fog going. Que tienen ya puesto la luz y cómo reacciona la luz con el suelo. Really makes you read the rock surface as well. And yeah, so that's basically like because we're not looking at the entire cave all the time or all the generated caves that we have. That would be hundreds. What we simply did was creating a vertical slice that we put in some level that simply that is built out of all the assets that we have used for all the caves. So we have like a very condensed area to evaluate all our assets on. Claro, está comentando de que lo que han hecho ha sido crear como un corte vertical con todos los recursos que tenían, condensándolos de tal manera de que así pueden ver cómo se comportan, qué tal trabajan, ¿no? Porque serían cientos de cuevas si fueran a revisar todo. Entonces han condensado todo lo posible en una para ver cómo funciona. Exactly. And as you can see here, we have placed a couple NPCs to see how that would feel like. Right now they don't react to the player. También han puesto unos NPCs a ver qué tal se sienten, que todavía no reaccionan al jugador, que simplemente están de prueba. Best case scenario would be you get into a cave, you get a little bit of history, see some like blood stains or something like that, and you just follow the path, and maybe it leads into like some wild animals or NPC hideout, something like that you. Claro, dice que en el mejor de los casos lo que pasará en una cueva será que descubrirás como una especie de camino y podrás encontrarte animales salvajes o NPCs que se están escondiendo. Have to fight against or survive. Y que tendrás que combatir contra ellos. Es una de las posibilidades. Let's see what will happen. Exactly. Yeah, I think that was actually our last video. Jared. Was that it? Le dice que es el último vídeo que Jared que se acabó. Is that all you had today? You said we had an hour. Patrick, Florian, thank you so much for taking Patrick the time y to do Flogan, this for us.
and to be here with us this week. And Les agradece haber estado aquí, haber tenido tiempo para comentar todo esto. We end the broadcast, if you don't mind. Sure. I'd like you to just take your headsets off. Dice que le gustaría que quitase, antes de que acabase el streaming, que quitase los cascos y los tiraran al suelo. We'll see you next week, everybody. Madre mía, chavales, qué pasada. Bueno, gracias a todos los que me habéis seguido, los que habéis donado bits y demás. En medio de lo que es el transcurso del directo, sabéis que trato de no saludar ni de interrumpir para que podáis estar pendientes de todo lo que van diciendo y demás. Y yo también pueda estar pendiente. Y nada, gracias un montón por vuestro apoyo. Antes de marcharme, os voy a pasar aquí una cosita. Espérate un momento. Aquí está. A ver. Os voy a pasar aquí una cosa. Bueno, sabed que el día 31, es decir, los últimos viernes de cada mes, voy a soltar una nave entre suscriptores de Twitch. En esta ocasión toca la moto de Tumbril, la moto de carreras. Y que sepáis también que estamos haciendo un evento, que es un evento público. Quien quiera apuntarse para pasar el rato, pues ahí se lo dejo. Lo vamos a hacer a través del Discord de Punto de Salto, que como sabéis también, aparte de tener mi canal propio, también pertenezco a Punto de Salto. Y bueno, pues ahí tenéis el tema, tenéis la dirección del Discord dentro. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar el día. El último día para poder apuntarse al evento será el sábado a la noche. El domingo cerraré, el domingo por la mañana cerraré las votaciones y se celebrará ese día. Y bueno, pues simplemente va a ser un asalto en un bosque, con una tramilla ahí de que, bueno, sabéis que el planeta Hearthstone, ¿no? Pues tiene su historia con los ecologistas, porque el coronel Gavin es un puto desgraciado que hasta tiene cabezas de osanos ahí en el despacho y todo, que es una especie protegida, ¿no? Y siempre tiene problemas con que los ecologistas pues le van a saltar cargueros, cargamentos y tal, que esto todo se muestra en el lore. Entonces vamos a hacer como que si unos ecologistas estuvieran ahí en el bosque y el señor Hearthstone nos hubiera pedido amablemente que les limpiemos el forro para que se puedan hacer las pruebas militares, porque hay un problema ahí y no se dejan hacer, ¿no? Y ya está. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si queréis el eventillo y lo tenéis. Y nos vemos pues para el directillo del evento. ¡Hasta luego!